Dear students and respected gentle persons, welcome to the English Math Online Educational YouTube channel. Thank you for visiting the channel. Please like, share and subscribe my John Clare Autumn, written by John Clare. John Clare was born in 1793 and died in 1864. He was an English poet famous for his celebrated representations of the English countryside and his lamentations of its disruptions. তিনি ইংল্যান্ডের গ্রামাঞ্চলের সৌন্দর্য বর্ণনা এবং তার বিনষ্টির কারণে দুঃখ প্রকাশের জন্য তার তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন। I love the fitful gust that shakes the casement all day, and from the mossy elm tree takes the faded leaves away, twirling them by the window pane with thousand others down the lane. I love to see the shaking twig dance till the start of eve, the sparrow on the cottage ridge, whose chirp would make believe that spring was just now flirting by in summer's lap with flowers to lie. I love to see the cottage smoke curl upwards through the naked trees. The poet presents a pen picture of the mellow beauty of autumn in the countryside. Poet here loves to see the effects of fitful gust of autumn's wind. Leaves are dropped from the mossy elm tree. Poet loves to see the shaking twig. The chirp of the sparrow on the cottage rig suggests that the spring is now flirting by. Poet loves to see the cottage smoke that goes upwards to the sky. The pigeons nestle round the court. The cock is crowing upon the dunghill. The feather from the raven's breast falls on the stubble. কবি অনিয়মিত শরতের ঝোড়ো হাওয়ার দেখতে ভালোবাসেন। শ্যাওলাবৃত এলম গাছ থেকে পাতা ঝরে যাচ্ছে। কবির গাছের ডালগুলির নড়াচড়া দেখতে ভালো লাগে। কুঁড়ে ঘরের উপরে বসে থাকা চড়াই পাখির কিচিরমিচির বোঝায় যে বসন্ত চলে যাচ্ছে। কবির কুঁড়ে ঘরের থেকে ধোঁয়ার উপরের উঠে যাওয়া দেখতে ভালোবাসেন। পায়রাগুলি তাদের বাসায় বসে আছে। গোবরের ঢিবির উপরে মোরগ ডাকছে। দাঁড় কাকের বুকের পালক উড়ে গিয়ে পড়ে শস্য কেটে নেওয়া মাঠের উপরে। The pigeon nestle round the court on dull November days like this. The cock upon the dunghill crowing. The mill sails on the heath agoing. The feather from the raven's breast falls on the stubble, and the acorns near the old crow's nest fall pattering down the tree. The grunting pigs that wait for all scramble and hurry where they fall. I হচ্ছে আমি, দ্য পোয়েট জন ক্লেয়ার। লাভ হচ্ছে ভালোবাসি। দ্য টি ফিটফুল হচ্ছে মাঝে মাঝে থেকে গাস্ট দমকা হাওয়া। দ্যাট যা সেক্স নাড়া দেয়। স্টার্ড নাড়া দেয়। কেসমেন্ট জানালা। উইন্ডো মসি উইন্ডো জানালা। মসি হচ্ছে মসযুক্ত। ফার্ন যুক্ত। ফুল অফ মসেস শ্যাওলায় ঢাকা। অল মানে সব। ডে দিন। অ্যান্ড মানে এবং। ফ্রম মানে থেকে। এলম ট্রি হচ্ছে একরকম গাছ, এলম গাছ। টেক্স মানে নেয়। দ্য ফেডেড মানে বিবর্ণ। লিভস মানে পাতাগুলো। অ্যাওয়ে দূরে নিয়ে যায়। টুয়ারলিং হচ্ছে স্পিনিং ঘুরপাক খাওয়া। দেম মানে তাদেরকে। বাই হচ্ছে দ্বারা। দ্য উইন্ডো জানালাটি। পেইন হচ্ছে সার্সি। উইথ সহ। থাউজেন্ড হাজার হাজার। আদার্স অন্যরা। ডাউন মানে নিচে। লেন হচ্ছে নিচের গলি। আই হচ্ছে আমি। লাভ ভালোবাসি।
টু সি দেখতে, দ্য শেকিং ঝাঁকুনি দেয় এমন, টুইক্স মানে গাছের ছোট ডাল, ড্যান্স হচ্ছে নৃত্য, টিল পর্যন্ত, দ্য শার্ট শেষ মুহূর্ত, অফ হিভ সন্ধ্যার, দ্য স্প্যারো হচ্ছে চড়ুই পাখি, অন উপরে, দ্য কটেজ হচ্ছে কুটির ঘর, রিগ হচ্ছে পাখির বসার জায়গা, ফুজ হচ্ছে জার বা চার্প হচ্ছে কিচিরমিচির শব্দ, বসার মাস্তুল রিগ ঢাল আর বা যার টপ মোস্টারে করে বসে থাকাটা বোঝায়। তাহলে আই লাভ দ্য ফিটফুল গাস্ট, পিজিয়ন্স কি করছে, পিজিয়ন্স নেসেলড রাউন্ড দ্য কোট, পিজিয়ন কি করছে, যে সে বাসার চারধারে মানে পায়রাগুলো বাসায় বসে আছে, কোট মানে পায়রা বাসা যেটা বসে থাকে, অন ডাল নভেম্বর ডেজ মানে মানে যে নভেম্বরের যে দিনগুলো যেগুলো নিরস নভেম্বর দিন আর কি, নভেম্বরের শুষ্ক আবহাওয়ার জন্য যে দিনগুলো সেগুলোর কক আপন দা ডাঙে, এবং মোরগ কী করছে, ঘুটের যে গাদা আছে সেখানে বসে ডাকছে, ক্রোয়িং। আর দ্য মিল সেলস অন দ্য হিথ অ্যাগোয়িং, দূরে দেখা যাচ্ছে যে কোনো মিলের পতাকা উঠছে, পথ করে পতাকা উঠছে। দ্য ফিদার ফ্রম দ্য র্যাভেন্স ব্রেস্ট, এবং দাঁড় কাকের বুক থেকে ফিদারগুলো পড়ে যাচ্ছে, পালকগুলো পড়ছে। ফলস অন দ্য স্টাবলি, ঠিক আছে, ছোটো ছোটো যে গাছ কাটার পর, ধান গাছটা কাটার পরে নিচের অংশ যেটা পড়ে থাকে তাকে নাড়া বলা হয়, সেই যার অংশটার পরে তার উপরে সেই পাতাগুলো মানে পালকগুলো পড়ে আছে। দ্য অ্যাকর্নস নিয়ার দ্য ক্রোজ নেস্ট, এবং ওক গাছের ফলের জন্য খুঁত করে লুটোপুটি খাচ্ছে কে, যে পিকগুলো যেগুলো শুকরগুলো সেগুলো তেমন ছুটে আসছে, সেগুলো ফর প্যাটারিং, সেগুলো টপ করে যে পড়ছিল সেগুলো খেতে আসছে। গ্রান্টিং পিক আর ওয়েট ফর অল, এবং স্ক্র্যাম্বল অ্যান্ড হারি হোয়ার দি ফল, এখানে পড়ছে সবাই ছুটছে। স্ক্র্যাম্বল মানে কি, দ্রুত দৌড়ে যাচ্ছে, মুভ হারিডলি, দ্রুত সে দৌড়ে যে খোঁজাখুঁজি করছে। তাহলে কি দেখা হলো, দ্য পোয়েট লাভস দ্য গাস্টি উইন্ড ইন অটাম শেকিং দ্য কেসমেন্ট অল ডে লং, হি অলসো সিজ দ্য উইদার লিভস ফ্রম দ্য মসি এলম ট্রি twirling and falling down in the gusty wind. He observes the dancing twigs in the trees till the darkness of evening envelops everything. The sparrow is chirping on the cottage roof. It gives the false impression that spring is still there. The poet likes to see the moving smoke from the cottage going upwards through the naked trees. The pigeons are now nestling in their coats. Cock crows on the dunghill. In the heath, the wheel of the windmill moves smoothly in the air, and the feather from the crow falls down on the field, covered with stubble of harvest grains. The fruits of oak are falling down with soft ticking sound. The grunting pigs are scurrying to eat those fallen acorns. Amid this placid autumnal ambience, the poet enjoys the nature's bounty. What does the fitful gust do? The fitful gust shakes the casement all through and takes away dry leaves. What does the sparrow do? The sparrow sits on the cottage roof and sings as if this is spring. Describe the three scenes on a dull November day. The scenes are the pigeons in the nest, the cock crowing on the dunghill, and windmills moving. Mention two things that fall on the open land below. The feather from the raven's breast and acorns from the oak tree.
What happens to the leaves of mossy elm tree in autumn? In autumn, the fitful gust takes away the faded leaves of the mossy elm tree and spin them all with other leaves on the lane below. What does the poet love to see? The poet loves to see the action of the fitful gust and the dance of the skying twigs till the end of the evening. Describe the things that the poet loves to see on the dull November. The poet loves to see the pigeons in their nest, the cocks crowing on the dunghill, and the windmills in motion, the dropping ravens' feathers, acorns from the tree delight him. What is the theme of the poem? The poem presents a picture of the mellow beauty of autumn in the countryside. As this season comes just before winter, it is characterized by falling leaves, bare branches, and strong winds. The fitful gust shakes the casement. The fitful gust takes away from the mossy elm faded leaves. The poet loves to see the shaking twig dance till the shadow weaves. The sparrow sat on the cottage roof. Dull days are of the month of November. The pigeons nestled round the court. The cock was crowing upon the dunghill. The grunting pigs scramble and hurry. Article and prepositions: twirling them by the window pane with thousand others down the lane. The pigeon nestled round the court. On dull November days like this, the cock upon the dunghill crowing. Present participle: crowing, going, pattering, grunting. Noun guli: gust, spring, short, eve, sparrow, rick, cottage. নাউন এখানে অ্যাডজেক্টিভ আচ্ছা ভার্ব লাভ শেক অ্যাডজেক্টিভ ফিটফুল কটেজ Thank you for visiting the channel English Math Online YouTube channel. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.